Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. In our life, we suffer so much because we have lost contact with the supreme power within ourselves, which is the master of all beings, this God inside us. Because if we lose this contact with God, no matter how much possession we have in this world, we will still never be completely happy. Please stay with us to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Barevtsets, noble viewers. Barevtsets means hello in Armenian. I'm Yeraz. The magnificent people of Armenia pray to heaven to protect all beings. May God bless you. The ancient country of Armenia is a holy land overlooked by the Ararat Mountains, where the biblical Noah's Ark landed. Armenia is a beautiful, picturesque nation that is known for its architectural wonders, such as the Echmiadzin Cathedral, a pilgrimage site that is also the oldest cathedral in the world. Armenians also enjoy a rich cultural heritage with deeply shared spiritual values. Two of Jesus' original 12 apostles, Saint Thaddeus and Saint Bartholomew, inspired the founding of the Armenian Apostolic Orthodox Church. Today, nearly all Armenians are still members of this faith, with some 80% of the nation's citizens expressing that they believe in God with absolute certainty. Due to the people's sincerity and faith, and upon the heartfelt invitation of Armenian Congresswoman, the Honorable Nadezhda Sarkisian, Supreme Master Ching Hai made a special trip to Armenia. It became part of her 18-country European lecture tour to share the Kuan Yin method with all truth seekers. We now invite you to listen to Supreme Master Ching Hai's insightful lecture, titled From One Soul to Another, Part 1 of 3, delivered in Yerevan, Armenia on May 15, 1999. Ladies and gentlemen, please give the Supreme Master Ching Hai a warm welcome to Armenia. Good morning, everyone. We would like to thank you for choosing to be here to hear the Supreme Master Ching Hai speak. We know many of you have many questions about the Supreme Master and this special day. Supreme Master Ching Hai is a master who was given a great gift when she was in the Himalayas of India. The Supreme Master offers her assistance wherever it is needed. At times of disasters, the assistance comes in the form of material goods, such as medication and food. However, she also offers to share with us the gift she received in the Himalayas. She has come to Armenia not only to offer a material assistance, but also to offer us all this gift, the gift of eternal happiness and rediscovering our great self. Many of us struggle in our daily lives to satisfy our material needs. We suffer much of this time because we have forgotten who we really are and why we are here. We have forgotten because we are so busy with our lives and the many pressures upon us. We spend most of our time working so that we can survive in this world. But we do not realize we also need to save time each day to remember God and pray to Him. The Bible states, "Seek ye first the kingdom of God, and everything else shall be freely added unto you." We must first search for God, and then our lives will become smoother and more peaceful. As practitioners of this method, we do not retreat from society, but instead we become more creative, effective, and are able to contribute more to help the world. Because we become more peaceful and loving ourselves, the world also becomes more peaceful and full of love. We are now happy and honored to introduce to you Supreme Master Ching Hai. Please open your mind and your hearts to take advantage of this great opportunity. Good morning.
Haref. I have learned many sentences of Armenian language, but when I see you, I'm so overwhelmed. I forgot them all. Ես հայերենով մի քանի նախադասություններ էի սովորել, բայց երբ ձեզ տեսա, այնքան հուզվեցի, որ բոլորը մոռացա։ I just remember Haref, that's it. Ուղղակի հիշում եմ բարևը։ I'm overwhelmed by the generosity of your love. Ես ուզված եմ ձեր սիրո առատությամբ, Your hospitality, ձեր հյուրընկալությամբ, the beautiful of your traditional costumes, ձեր ավանդույթների գեղեցկությամբ, and all these magnificent palaces that I have seen around the public square. եւ այն գեղեցիկ ընդունելության համար, որ ես տեսա։ I have not seen anything like that up to now Մինչ այժմ նման ընդունելություն ես չէի in տեսել the world. ամբողջ աշխարհում։ I was so overwhelmed that even when I was sitting to have some food, I faced the window so I can see all the beautiful buildings outside. Ես այնքան հիացած եմ այն գեղեցիկ շինություններով, որ կան 4 բոլորը, որ նույնիսկ երբ հաց է ուտում, նստում եմ պատուհանի կողքը, որ աչքս չկտրվի դրանից։ It's so magical that people match so different colors to make it so majestic. A palace like this, it must have been tremendous talent of the nation, tremendous spiritual energy from inside Դավակի to հիանալի է, create որ that. տեսնում թե ինչպես են մարդիկ կարողացել տարբեր գույները իրար հետ համադրել եւ ստեղծել նման գեղեցիկ ճարտարապետական ոճ, նման գեղեցիկ շենքեր, դա իհարկե խոսում է ձեր ազգի տաղանդների եւ արժանինքների մասին։ Armenia must have been really great culture. Հայկական մշակույթը ըստ երևույթին շատ մեծ մշակույթ է։ I'm happy the ancient civilization of Armenia still stands today for the world to enjoy and to worship. Եվ Հայաստանի հին մշակույթը, հին ավանդույթները փոխանցվել են նաև հասել են մինչև այս օրերը։ And thank you for sharing with us these magnificent treasures and sharing it with the world. We thank you. Ես շնորհակալություն թե մեզ հետ, թե ամբողջ աշխարհի հետ ձեր գանձերը կիսելու համար։ Yes. If we have beautiful things, we should share with others. Եթե մենք գեղեցիկ բաներ ունենք, մենք պետք է կիսենք այն բոլորի հետ։ Similarly, the spiritual blessing that God has bestowed upon my humble self, He has ordered me also to share with whomever would like to know. Նմանապես այն օրհնությունը, որ Աստված տվել է ինձ նվաստից, ես պետք է կիսեմ բոլորի հետ։ When I began to wonder about God and the universe, I was very young. Երբ ես սկսեցի մտածել Աստծո եւ տիեզերքի մասին, ես դեռ շատ երիտասարդ էի։ And I did not know to whom I should ask these very big questions, just as what God looks like. How can I see Him? Can I touch Him? Can I hug Him? Because I'm very small, I like to hug. Եվ ես չգիտեի ում պետք է տամ այդ բազմաթիվ հարցերը, ով է Աստված, ինչ է ինձ ներկայացնում, ինչ տեսք ունի, կարող եմ ես նրան գրկել, քանի որ ես փոքր եմ, ես ուզում եմ գրկել ում որ սիրում եմ։ Many years have passed since my first question to myself, and I have not found the true answer. Ես եւ շատ տարիներ անցան այն օրվանից ինչ ես առաջին անգամ տվեցի ինձ այդ հարցերը եւ ես դեռ չէի կարողանում գտնել դրանց պատասխանները։
So I follow my grandma to go to the Buddha temple and pray to the Buddha, and I follow my father to the church. My father was Christian to pray to God. I pray to everyone that I know. Եվ ես գնում եմ տատիկի հետ բուդդայական տաճար, քանի որ իմ տատիկը բուդդիստ էր եւ իր հետ այնտեղ է աղոթում, եւ իմ հոր հետ գնում էի եկեղեցի, քանի որ իմ հայրը քրիստոնյա էր եւ այնտեղ էլ է աղոթում, ասեն ամենտեղ էլ աղոթում եմ։ I tried to read the Buddhist Bibles and the Christian scriptures, but I could not understand much. Ես փորձում եմ կարդալ բուդդայական գրությունները եւ Բիբլիան, բայց ավետարանը բայց շատ բան չի կարողանում հասկանալ։ And I sleep with the Bible every night. I hug the Bible and sleep. Եվ ես քնում էի ավետարանը գրկած։ And I always pray to God, say, please, can you show me yourself? Can you show me yourself? The God, the highest God, the God above all these human barriers, the God above all religious differences, the God above all hatred and racism. Please, can you show me? I would like to know you more than anything else. Եվ ես աղոթում եմ, խնդրում եմ Աստծուն, որ Աստված ցույց տուր ինձ քեզ։ Ես ուզում եմ տեսնել քեզ։ Ես ուզում եմ տեսնել այն Աստծուն, որը վեր էր բոլոր մարդկային սահմանափակումներից, բոլոր կրոնական սահմանափակումներից, ռասիզմից, ատելությունից եւ այլն։ Եվ ես միշտ աղոթում եմ, խնդրելով, որ նա երևա ինձ։ Somehow I can feel that God is there, but I cannot see, and I would like to see. Չգիտեմ ինչպես ես զգում եմ, որ Աստված կա, բայց ես չի կարողանում նրան տեսնել, չնայած շատ եմ ուզում։ So I try many ways in order to be able to contact him, but I failed. Եվ ես բազմիցս փորձել էի նրա հետ կապվել, բայց չէր հաջողվում դա ինձ։ Until one day he has kind of led me into this spiritual way that he told me that would be quick for me so that I can know God. Եվ դա շարունակվեց այնքան մինչև որ Աստված չգիտեմ ինչպես ինձ հայտնեց, որ հուշեց այն ճանապարհը, որով ես կարող եմ ճանաչել նրան։ And since then I'm more acquainted with our Father every day. Եվ այդ օրվանից արդեն ես ավելի շատ բան գիտեմ մեր հոր մասին։ And he has ordered me to also to go out into the world and wherever I am requested in order to give this message that he loves you very much, and if you want to see him, I have to show you the way. Եվ նա պատվիրել է ինձ գնալ աշխարհով մեկ եւ հայտնել ձեզ բոլորին, որ նա գիտի ձեր մասին եւ նա սիրում է ձեզ բոլորին։ It has been a very challenging job, but God has said that I will give you all the power necessary. You just continue to serve me, everything I will provide. Բայց Աստված ինձ ասաց, որ ես քեզ կտամ անհրաժեշտ ուժը, քեզ կտամ ամբողջ զորությունը, որ պետք է դրա համար դու միայն արագ քո գործը։ This way has worked for me and had worked for many thousands, hundreds of thousands of other people that have seek God. So I'm sure it works for everyone. Եվ այս մոտեցումը արդարացրել է իրեն եւ դա ցույց է դրա ապացույցը այն 100,000-ավոր մարդիկ են, ովքեր այդ միջոցով տեսել են Աստծուն։ And God has appeared to all of us alike. Sometimes Jesus also come to us. Sometimes Buddha comes. Sometimes other saints of the past also will grace our lives and instruct us about our daily problems, also our spiritual progress. Եղել են Աստծու մի քանի հայտնություններ, Աստված հայտնվել է մեզ իր պատվիրակների միջոցով Քրիստոսի, Բուդդայի եւ նրանց միջոցով նա մեզ է հայտնել իր խոսքը։ He has blessed us in many, many ways, materially and spiritually, so that we can share what we have with whomever in need.
Նա մեզ օրհնել է թե նյութապես, թե հոգեպես եւ հնարավորություն է տվել մեզ կիսելու այն, ինչ որ մենք ունենք, նրանց հետ, ովքեր դա չունեն։ In our life, we suffer so much because we have lost contact with the supreme power within ourselves, which is the master of all beings, this God inside us. Մեր տառապանքները հիմնականում պայմանավորված են նրանով, որ մենք կորցրել ենք կապը մեր ներքին աշխարհի հետ, մեր ներսում գտնվող Աստծո հետ։ Because if we lose this contact with God, no matter how many possessions we have in this world, we will never be completely happy. Որովհետև եթե մենք կորցնենք այդ կապը մեր ներքին Աստծո հետ, մենք չենք կարող երջանիկ լինել անկախ ամբայնից թե ինչ ուժի տեր ենք կամ ինչ իշխանության տեր ենք այս աշխարհում։ In the Bible, it is mentioned that know you not that you are the temple of God and the Holy Spirit dwells within yourself. Ավետարանում ասված է, որ անկախ նրանից թե որ ինչ տաճարում եք դուք գտնվում, Սուրբ Հոգին ձեր հոգու մեջ է։ That means Thank you. Thank you. That means we are not a human being. We just have a human body, but the inside us is God. Դա նշանակում է, որ մենք ուղղակի մահկանացուներ չենք, մենք ուղղակի մարդիկ չենք։ Մենք ունենք մարդկային կերպարանք, սակայն մեր հոգում Աստվածն է։ So how come we have to undergo so much unhappiness, so much lack of material comfort as well as spiritual knowledge? How come? Սակայն ինչպես է պատահում, որ մենք ասում ենք այսքան տառապանքների միջով, որ մենք զրկված ենք այդքան նյութական բարիքներից եւ նաեւ զրկում ենք մեզ հոգեվոր բարիքներից, ինչպես է դա պատահում։ And sometimes we pray a lot, and very, very sincerely, but we feel that God does not answer. How come? Եվ ինչպես է պատահում, որ մենք շատ հաճախ աղոթում ենք անկեղծորեն եւ ի խորոց սրտե, սակայն Աստծոց պատասխան չենք ստանում, ինչպես է դա պատահում։ It is because we forgot where God is. Դրա պատճառն այն է, որ մենք ուղղակի մոռանում ենք, որտեղ է Աստված։ I have been shown how to contact God directly, and I have been ordered by God also to show it to you so that you can communicate with Him directly every day. You can see Him, you can hear Him, you can love Him, and you can feel loved by Him. Ինձ օրեցրել են ինչպես կապվել Աստծո հետ եւ ինձ պատվիրել են, որ ես դա սովորեցնեմ ձեզ, ինչպես դուք կարող եք կապվել Աստծո հետ, ինչպես կարող եք խոսել նրա հետ, սիրել նրան։ My language is very simple because even if I speak for 100 years in the most magnificent language, I still cannot describe the feeling of being loved by God, of knowing God, of being with Him every day. It's very, very Իմ խոսքը շատ պարզ է։ very difficult. Եթե նույնիսկ ես 100 տարի խոսեի աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ ամենաբարդ լեզվով, ես էլի չէի կարող ձեզ հասարակ բառերով նկարագրել, թե դա ինչ զգացում է սիրվել Աստծո կողմից, սիրել Աստծուն եւ կապվել իր հետ, խոսել իր հետ։ The only way anyone could know this feeling is that they will have to know it themselves. They have to experience this. Եթե ուզում եք հասկանալ դա, եթե ուզում եք ճանաչել այդ զգացումը, դուք ինքներդ պետք է դրա միջով անցնեք։ And that doesn't take us long
and it doesn't cost us anything now or ever. Եվ դրա համար ոչ շատ ժամանակ է պահանջվում, ոչ շատ ծախս։ To know God is like like breathing. It's like drinking water. If we know where He is, we can find Him just like that. Աստծուն ճանաչելը դա այնքան պարզ է, ինչպես շնչելը, ինչպես ջուր խմելը։ Եթե մենք ուղղակի իմանանք, թե որտեղ է նա, մենք կարող ենք նրա հետ կապենք շատ հեշտությամբ։ Because God is within us, it should not be difficult to find. Because we are the children of God, we are the part of God, so it should not be difficult to recognize that part of God which is ourselves. Եվ դա դժվար չէ գտնել Աստծուն, ճանաչել Աստծուն, քանի որ մենք բոլորս Աստծո զավակներն ենք եւ բոլորս նրա մասնիկներն ենք, եւ բնականաբար հեշտ է նրան ճանաչելը, քանի որ նրա մի մասնիկը մեր մեջ է։ But if we are busy and if we forget where God is, of course, it can be very difficult. Բայց եթե մենք շատ զբաղված ենք եւ մենք մոռանում ենք որտեղ է Աստված, իհարկե շատ դժվար կլինի նրա հետ կապել։ Because we look elsewhere, we look somewhere else instead of in the right place. Որովհետեւ մենք փնտրում ենք այնտեղ, որտեղ պետք չէ փնտրել, մոռանալով իրական տեղը մասն, ճիշտ տեղը մասն։ We have been very, very busy in this physical existence, and we, of course, have forgotten how to find Him. Մենք շատ ժամանակ ենք կորցնում մեր ֆիզիկական գոյությունը պահպանելու համար եւ մոռանում ենք նրա մասին։ But once we know how, once we know where, it's instant, it's immediate. Բայց ճիշտ տեղը իմանալուց հետո ամեն ինչ կատարվում է շատ արագ, ակնթարթորեն։ Sometimes I have forgotten my sunglasses. I put it on top of my head, and then I forgot. I keep looking everywhere. Երբեմն ես մակնոսները բարձրացնում եմ գլխիս վրա եւ մոռանում եմ դրա մասին եւ սկսում եմ փնտրել այն։ It happened to you? Երբեմն պատահել է դες նման բան։ Yeah? Yes. So if somebody see you and say, here, it's in on your head, is it? Then you take it. It's easy. Երբ ինչ որ մեկը կողքից նայում է, դες ասում ահա դրա ակնոցները ձեր գլխի վրա են, ինչ եք փնտրում։ Yes, God is so easy to find because God is inside us. The Bible told us so. Այո, Աստծուն հեշտ է գտնել, որովհետև Աստված մեր մեջ է եւ դա Աստվածը նաեւ ավետա։ If you have already remember and you're in contact with Him, it's good for you. If you have forgotten, I know, I can show you. Եվ եթե դուք գիտեք դրա, ասեն շատ ուրախ եմ դուք կարող եք կապվել Աստծո հետ։ Եթե մոռացել եք դրա մասին, ես կարող եմ ցույց տալ ձեզ։ And God has remind us to live in the law of love, the 10 commandments. Եվ Աստված մեզ պատվիրել է ապրել սիրո մեջ, հիշեք 10 պատվիրանները։ Because if we are God, or God children, we should live the way of love, the way of God. Որովհետև եթե մենք Աստծո զավակներն ենք, մենք պետք է ապրենք սիրո աշխարհում, Աստծո աշխարհում։ The 10 commandments is not God's commandment because He's not strict to us. He is very, very loving. He loves us, doesn't matter how sinful we are. But the 10 commandments are just qualities. 10 պատվիրանները դրանք հենց Աստծո պատվիրանները չեն, որովհետև Աստված այդքան խիստ չէ մեր նկատմամբ, Աստված սիրում է մեզ, բայց ուղղակի այդ 10 պատվիրանները ինչ որ որակական ցուցանիշներ են։ A quality of a child of God, the quality of a walking God on this planet. So if we want to proclaim the glory of God, we must also be fit, be up to the standard of the 10 commandments. Եվ այդ պատվիրանները որակական ցուցանիշներ են Աստծո զավակների համար։ Եթե մենք ապրում ենք որպես Աստծո զավակներ, մենք պետք է համապատասխանենք այդ ցուցանիշներին։ So of course we be loving to each other, we share things with each other, and we
do not kill each other, etc., etc. These are the quality of a living God. Եվ այդ ցուցանիշներին համապատասխանելու արդյունքը կլինի նրան, որ մենք սիրենք իրար, մենք չենք սպանի իրար եւ մենք սիրենք Աստծուն։ Not because if we do not keep the commandments that God doesn't love us. It's just that if we are not up to this standard, that means we have not glorified God, we have not remembered how to be God's children. Եվ դա չի նշանակում, որ եթե մենք չպահպանենք պատվիրանները, Աստված մեզ չի սիրի, ոչ։ Ուղղակի պատվիրանները պահպանելով մենք հիշում ենք, որ մենք Աստծո զավակներն ենք եւ մենք մեծարում ենք Աստծուն։ Apart from that, of course, we know God inside, and outside we represent God in this way, in this quality. Then, of course, we can be proud to say that I am a child of God. We are really the children of God. Կարևորը իմանալն է, որ Աստված մեր մեջ է, եւ իմանալով այդ եւ պահպանելով այդ պատվիրանները մենք կարող ենք հպարտ լինել, որ մենք Աստծո զավակներն ենք եւ մենք մեծարում ենք նրան։ To know God is the birthright of everyone. It is our sole possession, our most important thing to do in this life. Knowledgeable viewers, we appreciate your presence today for Words of Wisdom. Please join us tomorrow for part 2 of this lecture by Supreme Master Chinkai. Coming up next is Dance to Make Peace with choreographer Mrs. Unmi An, right after Noteworthy News. Please stay tuned to Supreme Master Television for more positive programs. May you and your loved ones be blessed with peace and harmony. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule ਅਤੇ suprememastertv.com/WOW